سباق ريد بول الجوي. المتسابق القادم هو بن مورفي. Yeah, Matt's going to be absolutely gutted about that, but it's a clear violation there. Again, gate 7, again with the incorrect level flying. So the pilots really should be well aware of that. It was still around a 53-second mark. So Ben Murphy from the United Kingdom coming in next. And time that he needs to beat, 55.9, so let's call it 56 seconds. He could even, I reckon, pick up a penalty here and still beat 56 seconds. So there's his team back in Albertine hangar. Number 31 Maroya, you're cleared into the track. Smoke on. Right, let's journey along as we get these live pictures coming from the tail of the aircraft, and immediately we'll cut away. And the entry speed, well, it's a little bit, considering everybody else was bang on the money, it's 198 knots, so it's 2 knots down on the entry speed of the other one, but critical that he doesn't commit any penalties. And as you can see, it looks like Nicholas Ivanov has got a slight lead there, but this is what he was doing yesterday. When he comes down from gate 3 and into gate 4 and 5, he seems to have a little extra boost coming around that back end, and he was catching up on a lot of people on that back end. At the moment, though, it's head-to-head with Nicholas Ivanov's time, and now he's slightly pulling ahead of the Ghost comparison, but this is where he can lose it. You can see he's a lot higher, but also he's faster as he's coming down the hill. Now he's nearly a second ahead of the Frenchman, and it's looking good for Yoshida Moroya. He's very quick on that back straight, nice and level going through gate 14, and finally over the time with a time of 54. أما الآن المنافسة ما بين الأسرع اللي شاهدناه في التأهيل يوشيدا مرويا مع نيكولاس ايفانوف، ولكن نشاهد دخول نيكولاس ايفانوف الفرنسي ونشاهد سرعته. هل هو بيكون أسرع من يوشيدا مرويا؟ أو طريقة الدخول في المسار طريقة سليمة جدا خلال الشيكين، يرتفع إلى الأعلى عموديا ويوصل بطريقة سليمة من خلال بوابة رقم 4 أو 5. أعزائي الحضور، نشاهد هذا المتسابق بكل طرق أو طريقة سليمة وسريعة وسليمة من خلال بوابة رقم 9 و10 و11، ويمر من خلال الشيكين كل البوابات إلى الأعلى، وطبعا عموديا يعمل حركة هاف كيوبن، يمر من خلال البوابات بطريقة سليمة، وما شفنا أي خطأ لحتى الآن. وتوقيت هذا المنافس اللي يتحدى ضد نيكولاس عفوا اللي ضد يوشيدا مرويا. رسالة من جيمي ديماتيو، دخول الكندي بيت مكلود في المسار بطريقة سليمة من خلال الشكين إلى اليسار إلى اليمين طبعا وإلى اليسار ما بين البوابات بطريقة سليمة. عنده خطأ، وطبعا تعدى أكثر من 10 جي أعتقد، شفنا المؤشر، ولكن هو أبطأ من المنافس اللي هو كابي شامبلس. أعزائي الحضور، نشاهد بيت مكلود وأدائه، هل هو بيكون أسرع؟ أوريدي عنده ثانيتين إضافة، وطبعا خطأين عنده من خلال المسار. نشاهد هذا المتسابق ينافس ضد الأمريكي كابي شامبلس. بيت مكلود الكندي يوصل إلى خط النهاية، ولكن توقيت هذا المتسابق هل بيساعد هذا التوقيت، ولكن إضافة ثانيتين في التوقيت 5. So, ladies and gentlemen, if we look back now towards the large flag here, you're cleared into the track. Smoke on. We'll see the unmistakable shape of Kirby Shamlis's beautifully prepared H540 V3, cleared in by Jim DiMatteo, the race director. Here comes the American. He is going head-to-head against Pete McLeod from Canada. So let's see as he pops the aircraft up into the vehicle. Times he wants to be laying down around a 53 if possible. He was doing it in free practice yesterday, though in qualifying he had picked up some penalties for incorrect level flying and also over-G'ing the aircraft. So I'm sure he's more than aware about that. That's that tricky gate number 7 that everybody's having problems with.
seems to get through it okay this time, level, and also not over-G'ing the aircraft going around there. So up into the vertical. He's kicked out to the left a little bit, so he's going to have to correct that as he comes down. Oh, I see what he's doing, slight corkscrew effect. And yeah, that's going to cost him a little bit more time, but it means he's lined up nicely for the next gate. So finally coming around, we want to see a time around 53 seconds if possible. He's slightly over that, 54.1, and also got so I think the lesson here is just fly cleanly. 24 Murphy, you're cleared into the track. Smoke on. Okay, so here he comes, Ben Murphy, the ex-Red Arrows pilot. All those years of training pay off. The only pilot to make a masterclass debut back in 2018. And he was quite high there. In fact, he was very, very high. He was about 260 meters up, which is not where you want to be, because it uses up a lot of time going all the way up there and then coming all the way back down again. But he's still within the limit, and he's just picked up a penalty as well by hitting that pylon, gate 7. So it looks like Redbull is in with a shout here, because so far there's 4 seconds of penalties to be added on. Let's see the split time. There you go. He's now 2 seconds behind the curve. So the Australian is lucked out because the Briton has hit that pylon and also over-G'd the aircraft. I bet is going to be number 95 Hall, you're cleared into the track. Smoke on. He's going to be on the Britishman Ben Murphy, the ex-Red Arrows. But let's see what Matt does. وطبعا مستمرين مع مات هول لينافس ضد بن ميرفي، وهذه هي جولة مات هول الأسترالي. التحدي ما بين استراليا وبريطانيا، نشاهد التحكم على هذه الطائرة، وطبعا بدون أي خطأ على الدوران، ويمر من بين البوابات وبطريقة سليمة، وهو من الطيارين مات هول اللي شارك معنا في هذه البطولات، ويمر من بين البوابة، ولكن عنده إضافة ثانيتين في توقيته. ومات هول الأسترالي يمر من خلال هذه البوابة من دون أي خطأ في الأوفرجينج أو ما يتعدى على الجي فورس، ويمر من بين البوابات إلى البوابة رقم 14، يوصل إلى بوابة النهاية مع And he went a little bit wide there. You see he had to do that into gate 3 over the top. No over-G'ing there. That's good. Now he's going to have to correct as he comes out of here, because he went in at a straighter angle than he really wanted to. And now the telling time. What is the halfway mark? Because that's more accurate. There you go. He is nearly 2 seconds ahead, so it's looking good for the American. Up into the vertical. The G meter on the screen showing good, peaked out at 9.8 G, so that's within limits. And if anything, he's extending his lead now. He's nearly 2 seconds ahead of Peter Kopfstein, and just as long as he doesn't pick up any more penalties, he's going to go through with a time of 53.6. ونشاهد الآن أعزائي الحضور التحدي والمنافسة ما بين بيتر كوبشتاين ومايكل غوليان. Number 18 Kopfstein, you're cleared into the track. Smoke on. طبعا بيتر كوبشتاين انضم مع فئة الأساتذة وماستر كلاس في عام 2016، ويدخل في المسار. نشوف التحدي طبعا الستيشن طبعا إلى هاف كيوبن، يتحكم بالطائرة من خلال هذه البوابات، يدخل البوابة بطريقة سليمة من دون أي خطأ. حتى الآن نشاهد هذا المتسابق بيتر كوبشتاين اللي يدخل في الجولة الثانية من خلال بوابة رقم 14، اللي هي نفس البوابة اللي هي طبعا بوابة البداية أو النهاية. يدخل إلى المسار من خلال الشيكين ويتحدى، ونشوف إذا سرعته السرعة اللي بتساعده في هذا التحدي والمنافسة ما بينه وبين مايكل غوليان. بيتر كوبشتاين يدخل المسار وطبعا يوصل إلى خط النهاية على توقيت هذا المتسابق بيتر كوبشتاين اللي هو 53 ثانية، ولكن نشوف
did around that course in less than 58.1 seconds. I'm sure it can. Coming from the left now, even before I think probably 1 2 second penalty, still should be able to score. Number 26, you're cleared into the track. Spot on. Should do it there. There's an into track. Smoke is working fine, so no penalty there. You get 1 second penalty go with smoke on through the start and finish gate at 199 on there's no jerky movements, it's just one, it's like a ballerina moving across the ويدخل في المسار من خلال الشكين ويستعد طبعا مبنيا الى الاعلى اللي مو حافظ من اعزائي الحضور. يعني هذه يعني حركه جدا سريعه، ويقدر عنده اختيار انه يقدر يعني يتحكم بالطياره بالطريقه هذه ويعود الى البوابه رقم 7 وينتقل من خلال الشكين يتحكم بالطائرة بطريقة سليمة، ولكن توقيته يرتفع وارتفاع جدا طويل والمسار على أولها وفرض يعني زمن كثير لهذه الجولة الأخيرة من خلال ويوصل إلى بوابة النهاية ونشاهد الثواني 56 ثانية للمتسابق فرانسوا ريدبول.